We showed you how young girls are unable to break free from the hold of drug addiction and prostitution to support their habit. Kama nimepata mtu wa short time wakiniambia tuende nitakuponesha na utakubali, naambia nitakubali. But the lure of money is becoming, for poor girls across the country, a trapdoor into the abyss of prostitution. And as we drive along the streets of Mombasa one night, we meet a young girl, also a prostitute, who confirms this sad fact. She notices that we are filming her and approaches. We persist, posing as potential clients. Initially, she seems interested, but once she realizes she's still being filmed, she lashes out. Still curiously, she hangs around, hoping to get some money from us, so we keep up the act. Eventually though, she reveals to us why she has stayed, even though she knows she's being filmed. She gets in, and despite her initial resistance to the idea of speaking to us, eventually she opens up, telling us that she's not from the coast, she's from Migori, Nyaribari Chache. She also tells us how she ended up on the street. Kuja kutafuta kazi, ngakaa kwa step sister yangu akanitesa, akaanza kusema bwanake alikuwa ananitaka. Alafu kisha kufika hapo mimi nikamwambia, juu alikuwa anaenda sokoni asubuhi, nikaja nikamuulizia bwanako kutoka ni hivi na hivi. Hakuelewa, akafikiri labda tumehave sex na yeye. Wakati huo mimi nilikuwa sijaanza umalaya, lakini nilikuwa mdogo. Akanifukuza, kuja nikaanza kusimama pale taski nje. Nikaanza kubebwa na Wahindi, Wazungu, mmoja wa Somali, mmoja. Sasa Afrika, nikaanza kujua kumbe kuna pesa. But her story gets painful. Hii kazi ni ngumu sana, lakini mbele ya shida unakuja. Mimi yenyewe nilikuwa nimeacha, nikaanza kwenda kanisani. Sasa nikakuwa nimeacha mwezi mzima. Sasa nilikuja ngapiga mahesabu, sina maji hata kwa nyumba, sina pesa, chakula. Nimekopa kwa maduka mpaka nimechoka. Sina kazi, natafuta hivyo nachoka, hata kibarua ya siku sipati. Maybe naenda kufulia mtu anakuambia atakupatia, naenda kazini anarudi akupatia pesa. Nasema acha tu nirudi nitafute pesa. And in other prostitutes, even with their similar stories, she finds no help. Nategemea nini ifanyike ili utoke hii kazi ya ukahaba? Mimi nikipata kazi nzuri na nilipa pesa nzuri naweza nikaacha. Na sio naweza naacha kabisa. Kwa sababu hata mimi sasa hii huwa sipendi kabisa. Ni vile nakuja hapa najitia moyo tu morali. But jobs for 20-year-old high school dropouts like her and many other prostitutes are almost impossible to come by. Still though, the lure of prostitution is felt far and wide, according to her. And in order to blend in with the culture here, many pretend to be Muslim, donning buibouis in order to seem Muslim by day. And because of the religious connotation that wearing a buibui has, some prostitutes don them at night to seem like ladies of virtue which is negotiable. We decided to check whether this was true. My colleague Mohammed Ali would pretend to be one of them, and I would play a local tourist on the hunt for a prostitute. Mohammed is picked up by another colleague in the car, and we both try to pick up yet another buibui wearing prostitute. She's reluctant, but eventually agrees. We go to negotiate where we'll be spending the night. She still seems reluctant, so Mohammed reassures her. Reassured that they'll pull a fast one on us, she shows me that she's ready to go. And on the way back into town, I ask where she's from. She's from Kitui. And why the buibui? Ni vazi. Sasa Muislamu mwenyewe hakivaa, akifanya hivi kama mfano mzuri mimi. Lakini kama wewe si Muislamu umevaa kama vazi. Desperation and deception, the two weapons that sustain these young women. So what is the role of police in fighting to free these women?
And how else is drug addiction slowly finishing a generation of wives, mothers, and daughters? John Allen Namu, KTN, for the Inside Story.